temuli. Amanya nze Muwada Nkunyingi mbaka wa parliament we Kyadondo ate minister w'ekisikirize akwanaganya obavunanyizibwa ku mawanga amalala. Nzize okutereeza obulimba obukoleddwa ennyonyi y'eggwanga Uganda Airline, Minister wa Works and Transport, Deputy Minister, Prime Minister abadde ku kisaawe Entebbe ne bagamba nti bannayuganda 250 batwalibwa olwaliro okola hijja e Makkah. Ekyokubiri era nzize okuteekawo okubanja n'okukaka okw'amaanyi gavumenti eveeyo okuteekawo entambula ey'enjawulo okuyambako bannayuganda abalamazi abasiraamu abadde balina okugenda e Makkah. Basebo ne bajjabo ebyogeddwa era bimutadde mu mawulire nti abantu abasiraamu 250 bagenze e Makkah olwaleero n'abalala 250 banatwalibwa ekya Uganda Airline bifu kubanga ennyonyi ya Uganda Airline tetute bantu bawera 10 olwaleero. Abalamazi babadde balina kubeera 250 naye abalamazi abasinga obungi n'ababadde ku nnyonyi endala bakyali stuck mu ggwanga lya Uganda. Ate ngo ebiseera bya hijja n'ennaku ez'okuggalawo mu Saudi ziggwako. Bano ekikoleddwa ku kisaawe Entebbe kireese obunkenke mu basiraamu bangi abatasobodde kutambula nga beebuuza ekiddako kubanga nabo baali basasula hijja group ez'enjawulo okugenda e Makkah era nga badde basuubira okugenda e Makkah abamu leero ku Uganda Airline. Newankubadde nga offices eza hijja ez'enjawulo mu ggwanga zeekolamu omulimu ne zipangisa ennyonyi y'eggwanga ku ssente era bino tebibadde bya bwereere ku ssente ezaabwe. Era ne gavumenti ya Saudi neteekawo omuwaatwa nekkiriza ennyonyi y'eggwanga okukola entambula zino ne bawa n'olukusa olulandika ku bisaawe by'ennyonyi by'e Saudi. Naye ennyonyi egenze olwaleero abasaabaze abadde balina okugenderako abalamazi tebagenze. Bemulabe ku kisaawe be bagenze okusiibula ate banaze ebifaananyi ku bantu 250 kugenzeeko abantu abatawera 10 kubanga abalamazi abasinga tebannaba kufuna visa zaabwe nalukusa lwebakkiriza genda Makkah. Ekifo kya gavumenti okuteeka amaanyi okuyambako abalamazi ba Uganda okusekiwaninga n'okufuna visa zaabwe embudde ate bazze mu kuwuddiisa na butafaayo kati ekireese obunkeke kwaba badde batambudde ababasigadde ku kisaawe abalala bali ku nguudo. Wenjogerera kati oluyombo lungi naddala mu ofiisi ya Hajji Bureau nga abalamazi bagamba ki ekigenda mu maaso kubanga bo babagambye nti bonna bagenze. Basebo ne bajjabo waliwo n'omuteeko omulala ogw'abalamazi ababadde ku nnyonyi endala nga Ethiopia Air n'abalala nabo nga bakyali stranded ng'ate ezibadde bazipangisiza kye bayita charter. Ennyonyi zino omuli ne Uganda Airline zitegeezezza abalamazi tebagenda baddiza ssente era tebagenda batwala kujja kuba bagule tiketi ddala. Abalamazi bano betwogerako aba Uganda babala omwaka mulamba nga basonda obusente bwabwe okukekkereza basobole okutuukiriza empagi enkulu mu ddiini bagende e Makkah bakole hijja. Kati beesanze nga of course visa zikeereye naye ate nga nino zigamba tezibaddiza era zo zigenze. Uganda Airline nga nnyonyi ya ggwanga yabadde erina kusooka kwebuuza mu Hajji Bureau mu Uganda okumanya oba abalamazi baludde oba tebalidwedde. Nga minisita ow'ekisikirize akwatibwako amawanga amalala natutta obuvunaanyizibwa nenjogerako n'ambasada wa Uganda mu Saudi Arabia nenjogerako n'abakungu mu gavumenti ya Saudi Arabia abakwateganya ku nsonga ya visa era nengenda bukolokolo ku ofiisi ya Hajji Bureau mu ggwanga lya Uganda. Bonna ne bankakasa kituufu abalamazi ba Uganda bangi bakyasikatidde kubanga okuva wiiki ewedde visa zibayita zifuluma nga Saudi era byeyagala Bureau ya Uganda ya hijja etuukirize nga tenaba kukkiriza bawa visa. Wiiki namba eweddeko nga bakyagezaako bakyawana kulaba nga batereeza ekyo. Era Uganda Bureau ya Uganda ya hijja n'engamba erwana bukolokolo okulaba ng'ensonga n'obukwakulizo bonna butuukiriza basobole okubanga abalamazi ba Uganda bafuna visa basobole okutambula okugenda okulamaga olugendo olutukuvu olw'e Makkah. N'olwekyo
twagala okudimandinga bukolokolo gavumenti ya Uganda ministro y'ebyentambula ya wax Jeno Katumba ave mu kwebuzabuza n'okulowooza nti bino bya mukolo eno nsonga ya ddiini si ya kulangirako nti mulina titufulaginza ofuka olimba. Twagala Uganda Airline n'ekitegere bunambiro nti Abalamazi bano sente ze basasudde tebalina ndala. Era tudimandinga nti mwangu nnyo ddala Ministry ya Foreign Affairs, Ministry ya Works ne Uganda Airline bakwatagane bunambiro ne Uganda Bureau of Hajji Affairs. Bureau ya Uganda ekwataganya ku bya hijja. Balabenga batekawo bamanya akaseera katuufu era batekayo entambula ez'obwangu okutaasa Abalamazi ba Uganda Bakyasikatidde. Kyakubiri, twagala gavumenti ya Uganda eveeyo eteeseganye mangu ne gavumenti ya Saudi bayambeko n'okwanguyiriza Abalamazi ba Uganda okufuna olukusa ne clearance esobola obafulisa visa za hijja. Ate olw'okuba gavumenti ya Saudi eyiradde ejjira kweggalira Abalamazi ba Uganda twagala bateese gavumenti ya Uganda eteese bunambiro. Gavumenti ya Saudi etwongereyo ku kadde atisi Abalamazi ba Uganda batuuse kikerezi bakkirizibwa okuyingira mu Makkah ne mu Saudi Arabia. Rules eziriwo zigamba kasanyejja neetuuka esubira okuba terinka ku lwakuna lwa wiikeendo baba tebakyakkirizibwa kuyingira mu Makkah wadde Saudi nga ne bootambula okoma ku kisaawe ne bagamba ogaaniddwa. Kaakati twagala te ne Uganda Airline bunambiro ekole ku nteekateeka ez'okuteekawo flight ezinasobozesa okutwala Abalamazi bonna abafisse abatasobodde kgenda. Bino bye mulabe boogera bateeka ku mikutu bulimba ate buleesewo okutya buleesewo obunkenke Mbalamazi abatannaba kutambula kati bonna bakwata ababatwala mu bitogi bakwata abakulira offices ebitogi eŋŋumi almost etandise ng'eva ku bino ebigambo by'obulimba ebyogeddwa Katumba wamala Uganda Airline n'okupareedinga nti Abalamazi bagenze so nga tebagenze. Kati gwe bagambye nti agenda agamba olobaani abagenze batute ku kisaawe abagenzi okusiibula be bayingidde mu nnyonyi ne beekubye ebifaananyi. Abagenzi okusiibula be bakoze asembule be bayimiridde awo ne beekubye ebifaananyi. Abalamazi abalina okugenda tebakkirizibwa wadde kuyingira kubanga talina visa tosala kuyingira check-in ya Entebbe airport. Okomendo wabweru abalabadde sitaka ku mizikiti ku luguudo lw'Entebbe abalaba kyali waka balabise okukwata ebitogi abakulembera hijja offices. Wetwogera wayo hijja offices ezimu nga tezinafunayo wadde Mulamazi n'ogu afuna hijja ng'oli atwala abantu 100 bonna basikatidde. Waliwo ezimu ezafunye ku Balamazi naye abatwala abantu abo ne basigala. Kati abantu bagenze tebalina babakulembera ate ezo nsonga ya ddiini ebamu akola ki akulembera. Abamu basigadde tebannaba kufuna visa. Abalala bagenze bafunyeko hafu ne tulira groups ezimu nga abantu bekuŋŋanyizayo nga tebannafuna wadde visa esooka. Kati bw'oteeka bw'olambika nti bonna bagenze bano bonna betwogerako be Abalamazi abakiriyalinga kuba mu Uganda bwebava mu ofisi zaabwe bagenda mu Uganda Hajji Pilgrims ebayambako okunetworking okufuna visas ezo. Naye okusikatira okubaddewo kwetagako okuyambibwako gavumenti ne Ministry of Foreign Affairs na buli akwatibwako. Ne Uganda Airline tejja kujja yeekuule sente z'Abalamazi egambe nze nagenze kati mwefeeko. Basebo ne banyabo bano abasiraamu beesonda mwaka mulamba okusonda ofisa w'akasente basobole tukiza empagi enkulu. Ekyokubiri wone ennyonyi endala nga Ethiopia Airlines ezabadde chartered nga baali bazibuukize kutwala Abalamazi route nabo bagamba pote ya sente ezasasuddwa. Abakulira ofisi no tebalina alternative sente kitegeeza gavumenti erina okuvaayo okutaasa Abalamazi ba Uganda. Tudimandinga bunambiro Abalamazi ba Uganda n'Abasiraamu Bannayuganda era beetaaga okuba nga bayambibwako era beetaaga okuba nga bafiibwako. Nvumirira ebikolwa ebya Uganda Airline kifo ky'okuva ne balambika wadde tewali wadde minisita wa wax ne prime minister babadde n'ambasada w'e Saudi ku kisaawe tebatawanye na kwongera ku nsonga ya gamba nti Bannayuganda bayambibweko bagende wadde n'okisiinyaako wadde n'okuteesa Bannayuganda tutekewo pressure Bannayuganda bakiryalingiwe. Abo mbavumirira obulagajjavu mu kukozesa obulagajjavu obutadde Bannayuganda Abalamazi Abasiraamu ku bunkenke kubanga baagala okugenda otuukiza empagi yaabwe enkulu. Twagala enteekateeka eziddako Uganda Airline wakati ne gavumenti bakwatagane mu bunambiro n'ekitongole kya Uganda ekya Uganda Bureau of Hajji Affairs okumanya olunaku olutuufu essaawa entuufu kubanga twesanze ne flight gye bayogerako ey'enkya ejjagenda ennyo omuntu omu babiri bwe tuba tetwegendereza kubanga Abalamazi tebannafuna clearance na hijja ate bwe tubagamba bo basimbula ennyonyi oba we muli oba temuliiwo. So kitalo
nti twesanze mu kaseera kano netagala okugumya Abalamazi ba Uganda nti atisi gefunye okuva mu Uganda Hajji Bureau bagezako kyonna ekisoboka okuba nti bafuna babaliza clearance ezitagibwa government Saudi abakwataganya ku Hijja Abalamazi basobola okuba nga bafuna visa bunambiro musigale nga muli sigale office zammwe ate musigale nga muli bakakkamu temukubagana bikonde wadde ngumi kubanga oboolya akaseera ketulimu kakunoonya kati makubo gataasa Abalamazi bagende batukize empagi eno enkulu ey'Obusiraamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. The members of the press here and the country at large. You are aware and you have seen, you have equally covered as the press today the alleged flagging off of 250 Uganda Muslim pilgrims to Mecca, allegedly transported by Uganda Airlines, and the alleged flagging off by a one works minister together with an officer from the Prime Minister's office. Is it the Deputy Prime Minister? Some officials of Uganda Airline and a number of Muslim leaders. Ladies and gentlemen, I'm here specifically to echo a demand for alternative flights for the hundreds of Uganda Muslims who were scheduled to travel via Uganda Airlines to Mecca for Hajj 2023, specifically those who are scheduled to travel today. It is not true, and I want to challenge Uganda Airline to produce a list or even a single photo of 100 pilgrims. To the contrary, Uganda Airline went half empty, if not almost empty. Ladies and gentlemen, the alleged flagging off of 250 Muslims to Mecca for Hijja by Works Minister via the Uganda Airline is misleading and has caused anxiety among stranded Uganda Muslim pilgrims who are meant to travel to Mecca for 2023 and who had been scheduled to travel via the Uganda Airline today. Those several Uganda Hajji officers had specifically chartered and paid Uganda Airlines for flying out Uganda pilgrims, and the government of Saudi Arabia had cleared a route and landing rights for Uganda Airline for this lot of pilgrims. I want to set the record straight that hundreds of Uganda pilgrims who were scheduled to travel today have not actually traveled. The alleged Uganda Airline flight almost went empty. Hundreds of Uganda pilgrims remain stranded at Entebbe and some along the roads. They had not secured Hajj visas and could not travel. Around 150 scheduled passengers, around 150 scheduled passengers or pilgrims who are supposed to travel by Uganda Airline were left stranded and left behind. Those you saw at Entebbe were the officers allegedly paraded to flag off. They were allowed even entry to the airline, but those are not the pilgrims. Another category of the stranded pilgrims are those who had booked and other airline providers, and some had even chartered them, like Ethiopia Airlines. Several Hijja offices are reporting losses, as several other chartered flights have also indicated, including Uganda Airline, that the tickets cannot be rebooked. Specifically, as a shadow minister for foreign affairs, I've reached out to Uganda Embassy in Saudi Arabia myself. I've also made physical interactions and meetings with the Uganda Bureau of Hajj Affairs. They all confirm that there are delays in securing Hajj visas for hundreds of Uganda Muslims
Muslim pilgrims who are scheduled to travel for Hijja 2023. Unfortunately, Uganda Airline never networked well with the Uganda Bureau of Hajji Affairs to ascertain the appropriate time and date or schedules for scheduling such flights and travel. The Uganda Bureau of Hajji Affairs officials, however, briefed me that they are making efforts to finalize compliance with the Saudi Hijja requirements so that the stranded Uganda pilgrims can secure Hajj visas for 2023 and accordingly travel. We urgently demand that government of Uganda, the Minister of Works and Transport, together with the Minister of Foreign Affairs, liaise with the Uganda Bureau of Hajji Affairs and take urgent steps to secure alternative flights for the many stranded Uganda Hajji pilgrims as soon as their visas are cleared. There was no essence in parading a flight when the passengers or travelers are not ready and are not there. There is urgency as well in negotiating with the Saudi authorities to simplify the Hajj clearance for Uganda. I saw the ministers with the Saudi ambassador. They could not even labor to communicate that Saudi needs to assist Ugandan pilgrims to secure urgent clearances. Nothing was mentioned whatsoever at the alleged flag off. We also need to negotiate with Saudi Arabia to extend the deadline for Uganda, plus allowing Ugandan pilgrims entry into Saudi and Makkah for Uganda pilgrims 2023. Saudi Arabia has set deadlines which are falling this week, probably around the Thursday. And when the deadlines fall, you cannot enter Saudi and you cannot enter Makkah for the Hajj rites. Meaning that if we don't negotiate in time for Uganda pilgrims to be cleared and to be allowed late entry, they won't be allowed to perform the Hajj rites, even if they are to travel, eventually. Uganda Airline as well should liaise with Uganda Bureau of Hajji Affairs before scheduling subsequent flights, and hundreds of pilgrims left behind today should be accorded alternative flights. As I speak now, at the Uganda Bureau of Hajji Affairs, almost Muslim pilgrims are fighting each other. They are flexing each other because of the anxiety created that the airline has left, and probably that others are left behind. Amongst Hajj officers in Uganda, there's a lot of scuffle because they paid for flights and the flights have gone. They are being told the money is not recoverable. Mind you, Uganda pilgrims struggle to collect and save to perform this important important Islamic ritual, and they have no alternative source of income at this particular moment to raise the funds for alternative tickets for any airline. The Uganda Muslims and Uganda pilgrims must be supported and must be protected. What was paraded was a disguise and probably intentional to market Uganda Airline, not knowing that they are sitting on the rights of Uganda Muslims and pilgrims who must be supported and protected to travel. You cannot parade an empty airline or aircraft and arrange that you have transported the pilgrims. And I've got communication from a number of Hajj officers that they have been told by Uganda Airline to forget about the tickets they had issued before. This is a national carrier and we have a current crisis. The truth of the matter is that hundreds of Uganda pilgrims who had paid and booked through different Hajj offices have not secured Hajj visas for this year. Since last week, Uganda Hajji Bureau has not been issuing visas. There are a lot of technical issues and compliance requirements from the Saudi side, which must be complied with by Uganda Bureau of Hajji Affairs, and it has occasioned a delay. Now, a number of these pilgrims book travel through different Hajj offices in this country. They are all stuck. There are even some Hajj offices where all of them, 100%, have not yet secured visas. There are some Hajj offices where some passengers and pilgrims were cleared, but those leading them have not been cleared. They are still stranded in this country. No one is leading another. So some of the groups which even left are headless because the leaders are left behind, trying to secure visas to travel. Ladies and gentlemen, this is a crisis because for the Muslims of this country, this comes once in a year. And if not bailed out, they are likely to miss out. Equally,
if no negotiations are done urgently to ensure that the period is extended, later arrivals is allowed for Uganda, even those who may travel subsequently may not be allowed to enter Makkah or to perform the Hajj rites. Ladies and gentlemen, I'm here to demand, first of all, to state that what you saw in the news as provided by Uganda Airline and the Works Minister is misleading. The Uganda pilgrims have not traveled. It's only a few. And the airline is scheduled to take 250 passengers, took less than 100 people. Now, what happens to the left, to the others who have been left behind? Remember, even the subsequent chartered flight of tomorrow is also fixed for 250 passengers. Meaning, unless another flight is scheduled for these other remaining passengers, they may not travel. Also, in terms of travelers, these are Muslim pilgrims. They are now stuck and stranded, but they must perform the Hajj rites. Government must step up to support the pilgrims and ensure that they are transported for their Hajj rites, because a number of the booked flights have been cancelled. And mind you, for the chartered ones, they are saying they are not refunding the money. Now, what is going to happen to the Muslim pilgrims? What is going to be the fate of the Hajj offices? And it has caused a lot of anxiety amongst the community, and especially the scheduled travelers. They don't know what will happen next. We are here to demand that alternative flights must be scheduled for the Uganda Muslims. I thank you.